গুড মর্নিং এভরিওয়ান, সকলে কেমন আছো? আশা করি সকলেই ভালো আছো। আজকে 1st অফ জুলাই, বিধান রায়ের জন্মদিন আজকে। তো এখন সকাল বাজে 8:15, আমরা পৌঁছে গেছি। এটা হচ্ছে হায়ানেসের মেরিটাইম মিউজিয়াম যেখানটা, সেই জায়গাটাতে। এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি হায়ানেস ক্রুজটা ছাড়বে। এই ক্রুজে করে আজকে আমরা যাব একটা নতুন আইল্যান্ডে। সেই আইল্যান্ডের নাম হচ্ছে মার্থাস ভিনিয়ার্ড। এখান থেকে 1 ঘন্টা 15 মিনিটের ক্রুজ। ওখানে যাব, সারাদিন ঘুরবো, তারপর আবার চলে আসব। তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না, ফ্রিপোর্টে আমাদের বাড়ির সামনে ঠিক এরকম বোর্ড ওয়াক ছিল। তো আমি আস্তে আস্তে হাঁটছি। কালকে আমি সাইকেল চালাতে গিয়ে পড়ে গেছি, পড়ে আমার কোমরে খুব লেগেছে, তাই আমি জোরে জোরে হাঁটতে পারছি না। তো অর্ক বলছিল কি আজকে ট্রিপটা ক্যান্সেল করে দেবে। আমি বললাম না ক্যান্সেল করো না, এখানে ঘরে বসেই বা কী করব। এই যে হাইল্যান্ড ক্রুজ, যাই যতক্ষণ পারবো ঘুরবো। তার মধ্যে আবার সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে, এই দেখুন আকাশের কি অবস্থা, এই যে পুরো জল। তাই আজকে আমি ক্রক্স পরে এসেছি, আজকে আর শু পরিনি। শুটা নিয়ে এসেছি ব্যাগে, যদি হাঁটতে না পারি পরে পরে নেব, কিন্তু এখন আর সাদা জুতো পরে আসিনি, এবার নোংরা হয়ে যাবে পুরো। এই দেখো ফুলগুলো কি সুন্দর। তো এই আসলাম এখানটাতে। কালকে রাতেও একটা মজা হয়েছে। কালকে ডিনার অর্ডার করেছিলাম, ডাল মাখনি আর ভাত আর রুটি। ভাতটা তো ওরা ফ্রি দেয়, আর রুটি। সে ডিনার আর আসেনি, দিয়ে গেছে সব সামন, প্রন, এসব সব আরও কী সব প্রিপারেশন। অন্য কার অর্ডার দিয়ে চলে গেছে আমাদেরকে। যেরকম 2-3টে অর্ডার নিয়ে বেরোয় না উবারের লোকজন, ওরকম নিয়ে বেরিয়ে আমাদেরকে অন্য কারোর অর্ডার দিয়ে চলে গেছে। তারপর আমরা আবার অর্ডার করেছিলাম, ওটা ক্যান্সেল করে সেই অর্ডার আর আসেনি। তো কালকে রাতে আমরা কিছু খাইনি সেরকম, তারপর শুয়ে পড়েছি। সকালবেলা উঠে কালকের ওই প্রভিন্স থেকে, কাল যেখানে গেছিলাম ওখান থেকে 2টো কাপ নুডলস এনেছিলাম। ওই কাপ নুডলস কলের গরম জল দিয়ে বানিয়ে খেয়ে চলে এসেছি। কিন্তু আমি তো খুঁজে পাচ্ছি না কোথায় গেল, হেঁটেই চলেছি। দাঁড়ান দেখি। জল ছপাত করেছি। পুরো ফোল্ড হয়ে যায়, দেখেছো? পুরো বন্ধ করে দিতে পারবে। আমি পুরো জলে ছপাত করে গেলাম। পড়িনি, ওই ভিডিও করতে করতে জলে ছপ করে পা দিয়েছি পুরো। Morning, guys. Good morning. ভাগ্যি সেইটা পরে এসেছি, ক্রক্সটা। হ্যাঁ, সব তো ভর্তি হয়ে গেছে। ওপরে বসার জায়গা আছে? না না, ওইখানে চলো, ওই যে ওই যে উল্টো দিকে, এদিক থেকে যাচ্ছে।
বাইরেও এই দেখো এটা হচ্ছে ক্রুজটা, এই যে হাইলাইন ক্রুজ, আর এইটা হচ্ছে হাইলাইন ক্রুজের অফিস, টিকিট অফিস। এখান থেকে টিকিট কালেক্ট করে এই ক্রুজে যেতে হবে। সব জায়গায় ফ্ল্যাগ দিয়েছে, দেখেছো 4th of July এর জন্য। I see the one. Yeah, he's পৌঁছে গেছি মার্থাস ভিনিয়ার্ড। ডান দিকে সরে আসো, পড়েছে ওরা। কনফিডেন্ট নালে ছেড়ে দেবো, তুমি বলছিলে যে। আমরা চলে আসলাম মার্থাস ভিনিয়ার্ডে, নেমে গেছি। এবার একটা ভেহিকলের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি। এখানে স্কুটি পাওয়া যাচ্ছে, এই যে বাইকস অ্যান্ড মোপেডস। তো এই নেবো কিনা ভাবছি, আর নাহলে গাড়ি ভাড়াটা অনেক এক্সপেন্সিভ বলছে, গাড়ি ভাড়াটা নেবো না, নাহলে এরকম আইল্যান্ড ট্যুরস নিয়ে নেবো, আর তাছাড়া নিজেরা ঘুরবো। তবে এইরকম একটা পেয়ে গেলে কি বেশ, যেখানে চাইবো যেতে পারবো। দেখা যাক। ডান। So you guys want movement? He wants to inquire. Yeah. You can talk to me, honey. And I had to pay an extra $50. She said, "You want the logo or not?" And I'm like, "How much is it with now?" So it was like an extra $75. সামনে বসে তাহলে শুনতে I'll পাবো। take the I want people logo. to know I want the that, logo yes. because that's only $75 more, so I'll take it. জানলা You don't want that. So what I'll do, I'll try to make it a very fun and interesting tour. Give you guys all the fun. Who said Jaws? That's the first thing that made this island popular. The movie Jaws that was filmed here back in '75. Remember that movie, guys, with the big shark? Yeah, majority of which was filmed over in downtown Edgartown, where we're heading to right now. However, all the beat scenes in the movie Jaws was filmed over here on the left. All except for one in the beginning with the girl got eaten by the shark. That was filmed over in South Beach, Edgartown. July 4th weekend, the main character, Chief Brody, was on the beach with his family. The beaches are packed, but guys, no one wanted to get in the water. The mayor came and said, "Hey Chief, you gotta go in the water, you know. We need these summer people here. Don't scare them with your shark story." Now, just to please the mayor, guys, he went inside the water. But when he went in the water, everyone went in after him, and a young boy was eaten by a shark in the movie. Now, when the young boy got eaten, everyone rushed out and they were there crying. The boy's mother was on the beach crying, and she was holding her head and she was saying, my boy, where's my boy?" Remember that scene, guys? Yeah. That was over here on the left. The body of water on your right we're going by, that's called Central Kentucky Pond. And that's a Native American term, which translates to English shallow waters. And guys, that's very shallow. You can basically walk right across the pond. The deepest one is at 8 feet deep. It's all the way down to that back end of the pond. Do you see how far that guy is?
and it's not even knee height. You guys have seen that? Yeah, look how far away he is. So you can walk right across the pond. Back on the beach, that's where sending by this bridge here in the hot summer sunny days. Of course, you come to the Jaws Bridge, you jump from the Jaws Bridge, then you go back to open up and stop and shop. But it's actually not stop and shop. It is stop and rob. That's no joke, guys. The reason we say that, when you go inside over there, no matter how much money you think you got in your pocket, when you get out, poof, all that money is gone. It's all spent. And guys, you really don't get this what you buy with all that cash. No, very expensive. So we just call it a stop and rob. But let me just say this, guys. Don't tell anyone that you heard it on a tour bus, okay? You didn't hear that here, not from me. By any chance, do you guys remember how expensive it is spending one night in this town? Very expensive, right? Not to insult you guys, let me also point out the cheapest place to get a night as well. Not to insult you, just so you know, you all do look well off, each and every one of you. But just in case you guys are here someday and you don't want to spend all your money on accommodations, right? Well, why do that? You want to save some so you can maybe tip your taxi driver, tip your bus driver. You don't want to finish it all, right? You want to save some for that guy, yeah. The bus is there. I want to show you that building. It's on the left there, guys. That's the only place on this island you get a night for free. That building behind the white picket fence. It's the only jail where the guards are so friendly in the hot summer sunny days. You see them on the outside in their short pants and they like to smile and wave at the tour bus as it goes by. The last time we checked, there was hardly anyone there, so going by a brick building on the left. That brick building, that is the Edgartown Public Library on the left. And then just got recently constructed and completed about 5.5 to 6 years ago. And then behind the library, these guys that we're going by on the left, just behind the houses on the left. What we're going by on the left, guys, that is the Morning Glory Farm on the left. It is the largest farm on this island. They're also the main. Gradually went down in smaller sizes. He managed somehow to pile all those stones on top of one another like that, attaching them to the biggest at the base. It was made in a cone shape. After attaching all those stones, guys, he drilled a hole through the center of all those stones. বাসটা একটু থামিয়েছে আমাদের কি ভিউ পয়েন্ট দেখতে নিয়ে যাবে বলছে এই দেখো এখানে মেঘ ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে I like ও এখানে সব দোকান আছে that room and I have a great view of এই দেখো তুমি এখানে এটা একটু টাইট কম হয়েছে মনে হয় সাইকেল দেখো এই যে সাইকেল $25 to the cliffs এটা গোল গোল ঘুরছে এটা নরমাল তো নাকি ঢাকা কিছুই তো দেখা যাচ্ছে
মাঝটা দিয়ে পুরো fog হয়ে গেছে, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এখানে কি লেখা আছে দেখি চলো। এখানে একটা কিছু রক রয়েছে। ঠান্ডা লাগছে। The colorful cliffs have been a tourist attraction since the mid-1800s, and passenger ships landed at the cliffs until the 1950s. Natural illusion constantly changes the shapes and colors of the cliffs. এই যে cliffs গুলো যদি দেখো, এই যে ইরোশন হয়ে হয়ে কেমন হয়ে গেছে। আগে এখানে বোট আসতো, শিপ আসতো, শিপ এখানে ল্যান্ড করতো, কিন্তু এখন এমন ভেঙে ভেঙে গেছে যে এখানে এখন আর ইউজ হয় না এটা। কিন্তু কিছুই পরিষ্কার করে দেখা যাচ্ছে না, পুরো ফগে ঢাকা। ঠান্ডা লাগছে বাবা, কি হাওয়া লাগছে। লাইট হাউস আছে, একদমই দেখা যাচ্ছে না, মানে পুরোই ফগে ঢেকে গেছে। একটু আগেও পুরো ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছিল যখন আমাদের বাসটা আসছিল ওদিকে, কিন্তু এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখানে একটা পতাকা আর কিছু একটা ডেক আছে, কোস্ট গার্ডের ফ্ল্যাগ, আর নিচের বাঁদিকের ব্লুটা মনে হচ্ছে মার্থাস ভিনিয়ার্ডের নিজস্ব ফ্ল্যাগ, আর এটা তো ইউএস এর ফ্ল্যাগ। তো কিন্তু মানে ওই আর কি কোনো মতে দেখা যাচ্ছে প্রচুর জুম করে। হাঁসগুলো দারুণ ফ্যাসিনেটিং। জায়গাটা খুব সুন্দর লাগছে না? প্রচন্ড ঠান্ডা, এখানে একটু দরকার ছিল একটু গরম গরম ম্যাগি আর একটু কফি। মোমো, ম্যাগি, কফি। হ্যাঁ, মানে একটা সিকিম দার্জিলিং দার্জিলিং ফিলিং। কিন্তু সমুদ্রের আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, কোনো ভিজিবিলিটি। ফগ না থাকলে দারুণ লাগতো। হ্যাঁ, মানে ভিউ পয়েন্ট হিসেবে এটা খুবই ভালো, চারদিকটা পুরো ওপেন। আর এটা রিসেন্টলি রেনোভেট করেছে এই লিফটটার জন্য, লিফটটা দেখানোর জন্য। এই লিফটটার ভিউ পয়েন্টটা এখানে রেনোভেট করেছে রিসেন্টলি। এই পুরো এই এরিয়াটা পুরোটা রেনোভেটেড। Oh, what did you get? I bought a couple of souvenirs and the leaves were so slow. We basically grabbed it and threw it in the empty bag and ran out. I turn on to Moshups Trail. But if you didn't get to see any of the Elizabeth Islands, now is your last chance. Trinidad, Barbados, Guyana, Jamaica. People from Europe. A lot of Europeans over here as well, guys. I mean, all us come here in the summertime, occupy all the jobs in the service industry, and at the end of the season, we all return home to our home countries. For me, that's Jamaica. So you do see us here mostly driving buses, you know, taxi cabs, working in the restaurants, landscaping, housekeeping, all that fun stuff. Now, for my country, guys, and I'm pretty much sure it is the same for all the others over here as well. The government, they have a treaty with us that they will provide summer job for some of these students, you know, once they meet certain requirements.
Now those requirements are one, you gotta be in a tertiary institution. Have to have a clean criminal record and you have to maintain a good GPA. Now once all those requirements are met, you can apply for that program. If you are lucky enough, if you are selected what they do, they look about exactly a mile and 3/4 guys. The last house up there, that is where up. Oh. And that white sign will read History Tree Do Not Climb. So the history behind that tree on the left is that it is the oldest tree on Martha's Vineyard. That tree is dated back to over 300 years old. It is also a very famous or popular tree as well. There's a famous picture once that was going around in Marilyn Monroe who was trying to climb a tree here. It was taken back by that tree, guys. Historic tree, do not climb. Trails, it's all in nature, right? But there's no lessons for free here. So if you guys are ever here some other time, you can choose whichever one you want, right? Coming up on your right. Coming up on the left. We're going to be going by the Vineyard Cemetery. That's the largest one we got. Each town here have their own fire department, their own police department, and their own EMS. Each town have their own library, cemetery, post office, and their own fire, police, EMS. Each town have their own library, cemetery, post office, and their own elementary school. We have two high schools over here: the Martha's Vineyard Regional High School and the Public Charter School. A lot of schools, right? It's a seasonal island. The season roughly lasts 45 months. So residents living here year-round have to make all the money they need to make in that short span of time. On the left going up, if you bear to the left, that's the main street, Vineyard Haven. It's literally up there like 20 parking spaces with over 100 cars fighting for those parking spaces in the busy summer months. On the left, we're going by the Mansion House Inn. That's the first hotel on this island. This is a fun fact, but it's a fact nonetheless. Across the street on the right, we have the Harbor Landing. It used to be a fire station, it's not anymore. It's not a hotel. Let's go back and forth from the pond on your right to the ocean over there on the left, and hence the name the drawbridge. There is two traffic lights on this bridge. One set of lights on both ends of the bridge, and those two traffic lights are the only two we have here, and they're always in green. So you have to follow all the rules and regulations. And guys, if you don't follow all the rules and regs, you know what they do? Kick you out. Not to single anyone out, but take a look on the left. There's a house with a purple trim. They were in the campgrounds and they got removed. I don't know what for, but I do know this. One of the main rules over there is that there's no loud noise acceptable after 9 p.m. And if you somehow manage to get 2 warnings on the third, it's a bye-bye. No questions asked, you gotta go. And they are very strict. It's still owned and controlled by the Methodist Association today. If you look where I'm pointing, straight ahead across the lake, all those tiny houses, those are all the gingerbread houses on the right. You guys realize something, by the way?